పాకిస్తాన్కు ప్రధానమంత్రి మోదీ వార్నింగ్. Prime Minister Modi's warning to Pakistan. ఉగ్రవాదంపై రాజీ లేదని స్పష్టం. Makes it clear that there will be no compromise on terrorism. Hi everyone, welcome back to the channel. నేను ప్రతి వాక్యాన్ని రెండుసార్లు చెబుతాను. I will say each sentence twice. మొదటిసారి జాగ్రత్తగా విని, రెండవసారి నాతో పాటు చెప్పండి. Listen carefully the first time and repeat with me the second time. ఆ విధంగా స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. Let's practice spoken English that way. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పాకిస్తాన్ చర్యలపై తీవ్రంగా స్పందించారు. Prime Minister Narendra Modi responded strongly to Pakistan's actions. Prime Minister Narendra Modi responded strongly to Pakistan's actions. దేశ ప్రజలను ఉద్దేశించి చేసిన ప్రత్యేక ప్రసంగంలో, in a special address to the people of the country, in a special address to the people of the country, పాకిస్తాన్ ఉగ్రవాదానికి మద్దతునివ్వడం మానుకోవాలని, లేదంటే తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించారు. He warned Pakistan to stop supporting terrorism, otherwise it would have to face severe consequences. He warned Pakistan to stop supporting terrorism, otherwise it would have to face severe consequences. సరిహద్దుల్లో నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితుల నేపథ్యంలో మోదీ ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. Modi made these crucial remarks in the context of the tense situation at the borders. Modi made these crucial remarks in the context of the tense situation at the borders. మన పొరుగు దేశం పాకిస్తాన్ ఉగ్రవాదాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ మన శాంతిని భగ్నం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తోంది. Our neighboring country Pakistan is encouraging terrorism and trying to disrupt our peace. Our neighboring country Pakistan is encouraging terrorism and trying to disrupt our peace. ఇది ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ సహించేది కాదు. This is not tolerable under any circumstances. This is not tolerable under any circumstances. భారతదేశం శాంతిని కోరుకుంటుంది. India desires peace. India desires peace. కానీ మన దేశ సార్వభౌమత్వానికి, భద్రతకు ఎవరైనా విఘాతం కలిగిస్తే వారికి తగిన రీతిలో జవాబిస్తాం అని మోదీ స్పష్టం చేశారు. If anyone harms our nation's sovereignty and security, we will respond in an appropriate manner, Modi stated firmly. If anyone harms our nation's sovereignty and security, we will respond in an appropriate manner, Modi stated firmly. That's it for today. If you like this video, don't forget to hit the like button and share it with your friends and family.